This island nation produces nearly 80% of the world's vanilla. Regarded as the world's most popular aroma and flavor, used in foods, beverages and cosmetics. Though, in recent years, vanilla prices have skyrocketed to more than $500 a kilogram, which makes it more valuable than silver. In short, everyone's go-to flavor for ice cream is about to get more expensive. We traveled to Madagascar's Sava region to find out how the sought-after spice is cultivated. Wow. Tiako be le mamboly satria sady mikarakary azy satria tsisy vary zany za kena mamboly fa raha ohatra tsy voakarakara tsisy vary pour rien zany za io zany no atiavako azy ny atiavako le hoe le tany mihitsy zany naturel voajanahary izy ty de mamokatra izy tegna mamokatra zay zany mahatonga za hoe mamboly am'le raha nisy satria voajanahary izy de za zany tsisy karazagna nianatra tele école tamin'izy ty fô karazagna izy fa misy ray aman-dreny tena namboly igny ataoko raha ty de mamboly fa zegny za nagnaranazy zany de hoe Philbert Primo de za zany 5 taogno managna renikaratra ny asanazy zany mpamboly lavany amin'ny fokony eo amin'ny fokotany misy za zany président Andriamasopokonolo. My grandfather from my mother part, he leave China, so he get in the ship and go to Mauritius first, and then from Mauritius he get to Voemar in Sava, and he finds the place very fine, and he decide to stay in Madagascar, and first he was doing the fish business and set up in Voemar, and this is how my family start in Madagascar. 我的名字是陈宇树，我以前是个土木工程师，重新搞起来，想现在重新种香草。Fomba karaha ty zany resaka fikarakaragna ity lavany ity. Izy ty zany 5 taogno zany délai-nazy de rehefa afaka 5 taogno izy dia maty zany izy. De soloagna am'zay zany izy. De rehefa soloagna izy de afaka taogno araiky izy magnano fleur ty, magnano fleur. Tsy aniky fleur voalohany mbola bouton karaha ty zany izy. De rehefa afaka ambolagna mahay mitombo boky bouton ty de magnome karaha ty zany izy. De rehefa magnome karaha ty am'zay izy dia magnome karazagna fleur karaha ty zany izy. Izy magname fleur igny izy de fomba hosivoana am'zay sokafigna izy de misy raha hely zany agnaty ao apakatra magnan'igny izy avy am'zay tiregny izy. Izy avy zany mandritra ny 12 heures izy malazo zany izy de tsy raraka zany izy fa mipetraka fao zany izy. Isandra am'zay izy le vita igny de mitombo jusqu'à ohatran'igny. Fa le problème de zao rehefa mirécolte zay avy dahalo sy le mpangalatra mandrava zay. Misy tsy mitondra fiadiagna maro isan-karazany, mamono, tsy vitany mamono fa le vola zay amian'zay zay vidiny io zavatra ivangian'jare amin'ny lavany igny mbola tafenjare kay vononjare. Ny Andriamasopokon'ologno karaha ty. Ny fanjakana zany no namorogna azy. De hoe magnano antsoavo ny fanjakana hoe
Ato ato nafatsika hoe telopolo ao agnatin'ny fokontana raiky ny andromasom-pokon'olo voaretina edy samborina tsy popoigny aterina amy zare dia I try to modernize the plantation. First, to control the thief of the vanilla beans. When it is concentrated in a greenhouse, it is more easy to control the thief. You can put camera, you can put dog inside. And secondly, for the profitability, usually 1 acre of fields in the traditional way, you can get hundreds of kilograms of vanilla. In a greenhouse, you can get even 700 kilograms per acre. So this is very, very high profitability. And secondly is you can control the climate in the greenhouse and make the flower pop up anytime you want instead of waiting for the season of flowers. So this is the main reason people are changing into greenhouse. And now I'm not alone. Many big companies now are switching for the greenhouse. Yes, the new method of planting vanilla in Sava now consists to concentrate all the vanilla vines in one small place. It looks like this because the vanilla vine is growing up and up. If you don't stop it somewhere, for instance in the hanger there, he has to get down again and go up and get down and go up. At the end, you will have many vines concentrated in this trunk. This is one contradiction point of Sava. Nobody in the region consumes it. Even myself, I just use it for doing some patisserie, and seldomly I cook it, but it's very rare, especially now. Even me cannot afford the vanilla cooking. Vanilla is expensive. The usual reason is only there is not enough production in the world to meet the market. And now there is a tendency of natural products, and the main reason is the demand cannot be stopped, so it's very hard to keep the price low actually. Za zao tegna niasa lavany 5 taogno ary nampiova fiaignana anahy zegny ndraha misy malôha magnologna izy ka fa nisy vidiny lavany nandritra ny 5 taogno taty tegna hitanao fa nivoatra be zegny za ta fiaignana ohatra za fa navita tragno fa misy fanifanaka an-tragno misy raha karaha talon zegny tagny izy ty mbola tsisy vidiny be million zao tsisy raha ilagna izy ty na ôlo tsy tromba mba mangalangalatra ty zegny mbela ôlo fô izy ka fa nisy vidiny dia nangalatra ny ôlo fa za zao manana tombontsoa be noho ny fanagnako lavany. L'impact ou les effets du changement climatique est visible dans tous les secteurs et dans tous les écosystèmes. Sur la Terre, au niveau du côté terrestre, on voit beaucoup d'insuffisance de pluie. Et comme ça a aussi entraîné des effets sur le climat en général,
il y a les cyclones qui deviennent de plus en plus violents, qui rôdent les côtes. Donc les côtes deviennent de plus en plus étroites. Il y a l'augmentation de la température. Il y a le décalage des saisons. La pluie n'arrive plus au même moment. Il y a augmentation de la durée de la sécheresse. Et l'impact, c'est visible au niveau de la terre, donc, où il y a un changement de la manière de cultiver. Quand la saison est décalée, les gens, les producteurs ne savent plus comment faire. Donc, quand il y a une augmentation de la température, ça joue donc sur les phénomènes, sur l'activité biologique de la vanille. Et le grand défi, c'est comment impliquer donc le gouvernement, le ministère de l'Agriculture, dans tout ça, comment impliquer la recherche pour trouver ensemble donc des solutions pour aider les communautés de producteurs de vanille.